compilers or interpreters or other any compiling tools will convert our code to the machine understandable language, that is binary language, zeros and ones. It will pass the input. సో ఆ కంపైలర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే సిస్టమ్ లెవెల్లో ఉన్న ఓఎస్ లో కర్నల్ లెవెల్ సాఫ్ట్వేర్ కి జీరోస్ అండ్ వన్స్ పాస్ చేస్తే యాజ్ ఇన్పుట్ గా పాస్ చేస్తే అక్కడ ప్రాసెస్ అయ్యి మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో దానికి తగ్గట్టు మనం ఏదైనా ఒక లాజిక్ రాస్తాం. నాకు A+B = కావాలి అనుకోండి. ఆ లాజిక్ ని అయితే రాస్తామో మనము డౌన్ లెవెల్కి వెళ్ళి అంటే మషిన్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఈ కంపైలర్ అనేది ఈ A+B అనే దాన్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే అది లో లెవెల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ దాని రిజల్ట్స్ కూడా వన్స్ అండ్ జీరోస్ లాగా వచ్చి కంపైలర్కి వస్తుంది. ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ మనకి ఏమంటారు నోట్ ప్యాడ్ ఇప్పుడు మనకి యూఐలో అయితే కనిపిస్తుందో అక్కడ మళ్ళీ మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయాలంటే దాని వెనకాల కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ మెయిన్ థింగ్. సో కంపైలర్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు సి సింటాక్స్ వేరేలా ఉంటుంది, జావా ప్రోగ్రామింగ్ సింటాక్స్ వేరేలా ఉంటుంది, C++ సింటాక్స్ వేరేలా ఉంటుంది. బట్ వాటన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళ కోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే everything what they're defining in their programming language they'll convert to zeros and ones. That is the first point. So everything, any language in the world, they need any of the compilers or interpreters for converting their code, actual code, either it is English, Hindi, Telugu to machine understandable code. That is called the compiler. So in C programming language we also have the compiler. It will help us to debug. Okay, so if you write any code, if we have written any code, suppose I'll try to write a code. Okay, void main so this is a sample code. Okay, C programming language lo everything starts with main and starts with void main. We can use any of the data types, that is secondary. I'll explain you. So this is a code, okay, sample code which we can print hello world. One second, next what I'll try to say. So computer thing. So one more thing. So why do we need our programming languages? Can anyone tell me? To solve physical problems by virtual. Example, instead of going to banks, we can solve it through online language. Okay. To prepare mobile or web-based applications. Okay, next. Next. Compiler converts high level language to machine level language. Okay, but what I'm asking, Monica, why we need any programming language? It's a simple question. Okay, no problem. So we need any programming language to interact with the system. Okay, we can prepare a set of logic to execute in a system. That is the main point. That's it. So మనకి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు కావాలి? ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయడానికి కావాలి. అంటే అప్లికేషన్ ఎందుకు తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే మనకు ఉన్న ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి, రైట్? Am I right? Yes, Raman. Yes, sir. మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు కావాలంటే
ఒక సిస్టమ్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, అంటే సిస్టమ్కి వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ సిస్టమ్తో మనం డైరెక్ట్ మాట్లాడలేం. అరే భయ్ నాకు ఒక పని చేసి రా భయ్ అంటే చేయదు సిస్టమ్. సో దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ వే that can understand zeros and ones. So daniki, so based on that many languages were there in market, not only C language. So you might not heard like we have more than hundreds of languages in market. Okay, to programming language mainly to interact with a system, and it will give us the accurate expected output from the processed system. Got it? Yes, sir. Okay. So I just explained what is compiler, right? So in any of the programming languages will have the source code. Source code means మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో సిస్టంలో దాన్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాము. ఓకే, సో మధ్యలో కంపైలర్ ఉంటుంది. ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో, ఓకే, ఇందాక వైడ్ మెయిన్ ప్రింట్ ఎఫ్ హలో వరల్డ్ అని రాసాను అనుకోండి, ఇట్స్ అ మిస్టేక్, ఓకే, సారీ ఫర్ దట్. హలో వరల్డ్ అని రాసా. సో సిస్టమ్కి తెలియదు ఇది ఏం రాసావు నాకు తెలియదు అంటది. సో సిస్టమ్ డోంట్ నో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కంపైలర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో ఆ కోడ్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో ఉన్న కోడ్ని మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో పంపిస్తుంది ప్రాసెస్ చేయడానికి. అప్పుడు అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? Yes, sir. Yes, sir. సో ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా సి లాంగ్వేజ్ లో ఈ మన సోర్స్ కోడ్ నుంచి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫైల్ వరకు కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి. అంటే సోర్స్ కోడ్ మనం రాసిన తర్వాత దాన్ని కంపైల్ చేస్తాం. మనం దాన్ని కంపైల్ చేస్తే కంపైలింగ్ లో ఏం చేస్తుందంటే మనం రాసిన కోడ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, సో ఏదైనా మిస్ అయిందా, ఏదైనా మిస్ అయితే మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఏదైనా మనం రాంగ్ రాస్తే వార్నింగ్ వచ్చేదంటే వార్నింగ్ వస్తుంది. సో అలా అన్ని సో ఈ కంపైల్ టైంలో మనకు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాము, సో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా లేదా ఇక్కడ చూసుకుంటుంది అది. ఓకే, అసెంబ్లింగ్ ఏంటంటే మనం రాసిన కోడ్ని ఇది అసెంబ్లింగ్ కోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపైలింగ్ టు ద అసెంబ్లీ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు ద OS లెవెల్, అసెంబ్లీ లెవెల్. So this is also same. So it will take the output from the low level to back to the system, and finally we'll get the executable file. So మనం ఏదైనా కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత .exe అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ .exe అనే ఫైల్ తోనే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. డైరెక్ట్ మనం రాసిన కోడ్ తోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. సో వీ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ .exe ఫైల్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇది అర్థమవుతుందా మీకు? వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? Yes, sir. Yes, sir. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్గా మనము జావాలో ఒక కోడ్ రాసామనుకోండి. ఆ కోడ్ రాసి దాన్ని కంపైల్ చేస్తే మనకు ఒక .exe అనే ఫైల్ వస్తుంది. సపోజ్ లెట్స్ సే అంటే ఫైనల్ ఒక ఫైల్ వస్తుంది. ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మ్యాక్ ఓఎస్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ కానీ ఓకే విండోస్ 7 కానీ 8 కానీ ఏ సిస్టంలో తీసుకెళ్ళి ఆ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అది ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇది ఇలా కాదు. సో సపోజ్గా నేను విండోస్లో చేశాను అనుకోండి, అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నేను సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తే ఓన్లీ విండోస్ సిస్టమ్కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది కంపైలర్. యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఓకే, this is what compiler about compiler. So what next? We'll see all this. So these are the topics we are going to discuss further. Okay, history. All of I think most of you know like who developed this C language, right? Dennis Ritchie. Good. So in which year? 90. 1995, I think.
Okay, no problem. So variables. So we'll see all this. So me confuse. So we have only 10 to 12 lessons. We can say. Okay, but మనం మెయిన్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్స్ అండి. సో హిస్టరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వీ డోంట్ కేర్ బికాజ్ మనం ఏదైనా చేసే ముందు దానికి ఎవరు డెవలప్ చేశాడని తెలుసుకోవడానికి మనం హిస్టరీ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో వేరియబుల్ అంటే ఏంది, ఓకే ఆపరేటర్స్ ఏంది, ఓకే కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంది, లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంది, ఫంక్షన్స్ ఏంది, రికర్షన్స్ ఏంది, పాయింటర్ అంటే ఏంది, అరే స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం 1 by 1 ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుందాం. మీ అందరితో నేను ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా సరే, ఇప్పటివరకు నేను చెప్పాను ఓకే వాట్ ఈస్ సి కంప్యూటర్, నేను రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఐఎమ్ 100% కరెక్ట్. ఓకే, నేను అది కూడా చెప్తున్నా, నేను 100% కరెక్ట్ కాదు. నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, 1 second. ఓకేనా, మీరు మాట్లాడుతున్నా ఏదైనా Okay, sir. Okay, sir. Sure, Ramesh, sure. వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 20 people ఉన్నారు. సి అట్లీస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. సో అట్లీస్ట్ చేస్తంటే ఓకే మీకు అర్థం అవుతుందో, ఐ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు లిసన్, మీరు వింటున్నారని అనుకుంటున్నా అట్లీస్ట్. Yes, yes, yes. ఓకే సార్. సెషన్స్ వుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. అంటే మనం తీసుకునే సెషన్ ఏంటంటే మూగ సంభాషణ అలాగా ఉండకూడదని నేను అనుకుంటున్నా. ప్లీజ్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. సో ఏదైనా మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే, నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు టెక్నికల్, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ కెరియర్ గ్రోత్ ఆర్ ఎనీథింగ్, you can ask me. If I don't know anything, I'll let you know. I'll get the information from others. I have some other sources, so I'll definitely reach out to you and give you the best answer from out of that anything. సో మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలండి యాక్చువల్గా. సో బట్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ మీ అందరి దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదని అనుకుంటున్నా, అంటే రైట్. మీ అందరికీ నేను ఫస్ట్ లింక్ నేను పేస్ట్ చేస్తా. జస్ట్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్. విజువల్ కోడ్ అందరి దగ్గర ఉందండి? Yes, yes. Yes, sir. యా, సో విజువల్ కోడ్ ఉంది కదా, లేని వాళ్ళు ఈ లింక్ వెళ్తే కనిపిస్తుంది కదా నా స్క్రీన్. Yes, sir. మీ సిస్టమ్ ఒక విండోస్ సిస్టమ్ అయితే విండోస్ సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. విండోస్ సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఏంటంటే వెర్ ఇట్ ఇస్ ఈ ఫైల్ వస్తుందండి మనకి, విఎస్ కోడ్ యూజర్ సెటప్ _64 అంటే 64 బిట్. సో ఇది వర్షన్ 1.75 అనేది వర్షన్. ఈ ఫైల్ మీద మనం రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొడితే మనకి విఎస్ కోడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, మీన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ. Ramesh, I have a small doubt. Can I ask you? Sure. Yeah, is it user setup or system installer? Just a system installer, that's it. I think you are downloaded user setup. Okay. Actually, I tried this yesterday, no problem. So, if you have all this VS Code, right? So after installation, you have to install Code Runner. This is the first thing, and also I'll send you the list. Okay, C and C++. There is 2 installers. This one, C and C++ extension, we have to install in this system. One is Code Runner and one is that one. So I'll send you that as well. And this is a compiler actually, so we have to install this one as well. So how many of you have the laptop so we can do the setup for today? One second. If I see only 5 guys having.
8, 9 members, 10 members. Okay, first install, download VS Code from the actual official website. This is the site code.visualstudio.com. From here, you download on this system installer. Okay, this one, not user installer. Just click on the system installer. This one as well. And once you are done with that, so we have to install this code. Go to this link. So this is the link here. Click on this link to installer. So we'll get one more file. This is the file where it is msys2s, this file. So this file has to be installed. After installation, so everything I'll tell you point by point. So after installation of that, we have to go to that particular this file where it is desktop, not desktop. This PC and system. This is the one. My system. ఈ ఫైల్కి వెళ్ళాలండి మనం. MSYS2 అనే దానికి వెళ్తే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ అయ్యాక ఇక్కడ అయితే కోడ్ ఉంది కదా, కోడ్ పారం అండ్ దిస్ థింగ్, ఇది జస్ట్ కాపీ చేసుకొని మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటికల్ అన్ని ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ విల్ అటాచ్ టు ద VS Code automatically. So we no need extra compiler and debugger, all those things. సో అందరూ ఫస్ట్ విజువల్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? Sir. నాకు the basic difference between the two is that the system version installed on the file system, like every other laptop, the users install basically. So version that install a user folder, the bit is that the system version installed on the file system, like every is basically a click once version that install any user folder machine of version. I think both files were okay, right, Vasanta? Both files are same, but sometimes when we are doing compilation, if we are, for learning purpose, user installer is fine, I thought. Yeah. But for the advanced technologies or advanced running, we need to use system installer, I thought. Okay. Exactly. So first try to install this VS Code, then we'll install this C++ programming, this one, Visual Code Studio, C and C++ for Visual Code Studio. Sir, which bit has to install, sir? 64 or 84? I think most of them will have the 64-bit systems only. So yours is 64-bit operating system or 32? 64, sir. Then you install 64-bit only. Okay, sir. Thank you. Yeah, 32 bits version is like older thing. So nowadays we are not getting any 32-bit systems, operating Yes, sir. systems. Most of them were 64-bit only. Okay. Yeah. One, two, three, four, five. Six. Only 6 members have the raise their hands, so they are trying installing, right? See 8 members. Ten members.
Can anyone share your screen? No one is ready to share. Are you guys installing or not? No, I'm ready to share, but it is little bit slow, my system. No issues. We'll see. Thank you. Okay. Just copy that pscan -yes needed this thing. Bhargav, Yes, sir. just copy that pscan. I'll send you that once again. So where it is. So I pinged in chat. Just copy that as it is and paste it in your command prompt. Bhargav, After Visual Studio installation, what we need to do, Ramesh? so after Visual Studio installation, Hmm. so first go to, sorry, I sent you another link Okay. in chat, right? So this is the chat. This is the link. Just open that, okay? Yeah, okay. And once you click on that link, you will get this. This click on this one link here to installer. Can you share it again, that link? Can you share it again? Okay. Thank you. This is the link, okay? So Yeah. once you open this link, Yeah. you will see this click to installer. In the example installer Ming GW here in the right side, you can see my screen, right? Yes, yes, yes. Yeah. So just click on that. So you'll get this file. Can you make it zoom? Little bit zoom, because I'm exactly not getting whatever going on there. No. I think this is Bhargav's screen, not my screen. Okay. Bhargav, can you please zoom it? Which one? The screen, total your screen, can you please zoom it? I'll share it once again, Bhargav. I think he is confused some more. Okay. Can you see my screen now? Yes, Ramesh. Now I'm able to see your screen. This is better. this is the link which I shared in the chat. Okay. Yeah. And click on this link to installer. So you will get this file. Sorry. There it is. This file. My MSYS2. This file you'll get it. So install this one as well. After installing that file, so in this C folder, you will get the MSYS folder. Okay. Okay. In that folder, we have to click on the msys2.exe.
Once you click on that exe file, so you will get the pop-up. So in that pop-up, you have to enter this link which I shared in the chat. This PAC man. This link. Okay. Once you copy and just paste it here. For the paste, you have to use the Windows V, so you'll get all the copied options. Oh, Windows V, okay. not Control V. Okay. Everyone are following me, right? Guys? I'm actually following. This is the first session, right? So please let me know if if you feel boring with my teach or my words. Please let me know. I'll definitely change my thing. No. Why it is not open? It is taking time for me, I think. It will take some time. No issue. Next. See. Monica, are you installing this? Next. Sir, they asked entry selection default equals to all. So all the packages will install and it will take few minutes. Just wait on that. So anyone is done, guys? Okay, wasn't not yet. Processing. It takes some time. No issue. Okay, మనం అంతా we also use inline compiler, right? Yes.
compiler online, but you will not be save your code, right? You cannot save your code, so it will not be good. So because for the instance, we can use online compilers, but it's good to have in a system. What my suggestion, Gopi? Okay, so in the Shubharani also, okay, thank you. ఓకే సో నేను మెయిన్ వైల్ మీకు ఏంటంటే అసలు సి లాంగ్వేజ్ యొక్క హిస్టరీ చెప్తానండి. భార్గవ్, వెరీ గుడ్. సో ఇట్స్ కంప్లీటెడ్, రైట్? సో జస్ట్ వెయిట్. సో లెట్ అదర్స్ ఆల్సో కంప్లీట్. సో విల్ డూ at a time. So other things also we have it. సో సి లాంగ్వేజ్ యొక్క హిస్టరీ చెప్పుకుందాం. 1 second, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. 1 second. Sorry? Hi, Ramesh. Hi. I just my installation just done with Min GW X64. Yes, 64, right? I need to check after that in the C path only. Yes. So while installing, mostly it will be in a C path only. Just Yes, share yes. screen, so I can help you with that. Okay. So yeah, I entire screen. I'm sharing my screen. Yeah, it's opened. Yeah. Is it visible? Is my screen is visible? No, not visible yet. I think you are not shared it. Yeah. Share entire screen. My mistake. It's my mistake. Yeah, I got it. Yeah, now is it visible now? Yeah, it is visible. So Yeah. just copy whatever I sent you in chat and just Windows V. Just click on Windows V. Copy that text and Windows V on the command prompt. Here it is. Windows V. We need to copy this text, right? Yeah, this tag. Yes, exactly. Till this one. Yes. Yeah. Okay. And I'm going to this one and I'm clicking on Windows V. Window V. So you'll get a first link, sir. Click on that. Turn on. Yeah. It's empty. Again, copy. Yeah. Okay. It was off, so now we'll get it. Yeah, I got. I It's copy catchy. now. Yeah. Click on that and just enter it. Yeah. Okay. And Here it is asking enter a selection defaultly. enter it. Just enter it. Okay. Proceed with installation. Yes. Ramesh. Yes. It will take some time. Okay. Okay. So can anyone need help? You guys can share your screen. I can help you on that. Yeah, I'm stopping my share. Sure. Thank you. So meanwhile, no one is there, so I can tell you the history of C. So how we got the history and who developed this his C language. Okay, just a small thing. So like Easy language. before going to know about some things, we have to know who is the father of that, like who is the implementer, who is the developer, right? That's a basic motto, right?
I'm sharing my screen. You can see my screen. Yes, yes, Ramesh. Yeah. So C language was developed in 1972, and it was on basis of B language. That was in 1970, developed by the Ken Thompson. Okay, so this guys, Ken Thompson and Dennis Ritchie, both were actually developed this traditional C, but actually we can see only Dennis Ritchie on the traditional C language, means C language developer, means father, because this Dennis Ritchie was took all the input from the B language, whatever Ken Thompson was developed, right? So he was took all the libraries and all the formats and structures from the B language, and he developed in the Bell laboratory. That is a B language. So what is the base language for C? That is a B. And for the B language, there is a BCPL. Basic, I don't know exact full form for the BCPL. So that was developed by Martin Richards in 1967. Okay, and before that, in 1960, please note down this point. So if you are like a first year students, so it will help you guys. This is like one of the question in your exams. Okay, initially in 1960s. Okay, international group developers, they actually trying to create a small application. So for that, they created a language that is Algol. So they start with A, so that is A, Algol. So these are like ALGOL. These guys are like a group of developers. They developed in the 1960s. Okay, later in 1967, after 7 years, so Martin Richards got to know that few limitations, and he wants to upgrade, and he wants to add some new functionalities to the existing language. So he created on top of Algol, he created a B. So initial language was started with A, so now he was started with B. You guys are getting me right? Yes, sir. Yes, yes, Ramesh. Yes, sir. Yeah, thank you. So this is just a basic info, dears. Okay, this is we should not worry about. So this is just a basic structure. So main thing we have to understand when C language. So suppose you are taking a coaching or training on C language. So someone asks you, or ask yourself, who is the father of, who has developed the C language? If you are yourself don't know, then what is the meaning of learning C language? Right, at least we should know this, who is a developer or who is the father of this C languages. Dennis Rich. This is the only point I can say before. So he was developed on top of B. So B was developed on top of BCPL, and BCPL is developed on top of Algol. So after C, okay, this Brain and this Dennis, those two guys were developed, K and RC. There is one more language. I'm not sure. I never used, and I never got to know the information about it. Later, we got ANSI, American National Standard something. We have the full form for that. So so everything is like a development phase. So suppose if you see the Java, so initially we had like some 15 version, then we got 16 version, then 17 version, 18 version, like that. They change the languages. We can say it's like a different versions of upgradations of the existing language. That's it. Okay, sir. Yeah. So this is history. So no need to worry, guys. So we will be in a good shape after a few months. Okay, it will mostly in 2 months. You guys just check yourself. I'm assuring that. Okay, just don't be afraid. Don't be panic, hesitate to ask anything. Please be open-minded for any questions from you have. So apart from the C language, you can ask me any questions. If I don't know, I'll ask someone, and I'll get back to you on this.
Sure, Ramesh. Thank you. Yeah. And who are all completed the installation of Visual Code and C++ Visual Code Studio? Vasanta, Pavan, Jagdish, mm, Bhargav. Balakishore, Bhargav, Pradeep. These guys were completed. Cool. Six guys. Okay, you guys are done, right? So I'll tell you the next step. Uh, 1 second. After your installation of this C++ installer, this Visual Code, so just go to your folder. So that will be in a C folder, System C. You will see the My System 64. Okay, in the My System 64, you see the My System, this My Syst 2.exe. In that link, you have to enter this this link. What is in red? Okay, after that you will get all the packages were installed in Visual Code. Once it is done, okay, so go to this Ming W64. You guys can see my screen, right? Yes, Ramesh. Yes, sir. Okay, just go to the Ming 64 and go to this bin folder and copy this folder, copy this file. So just if you click on this top, so you'll see highlighted. Just copy that. Okay. Next, what you have to do is we have to set the path. I think most of you know the setting path. But make sure. Okay. So then the system. Where it is. This PC. So on this PC, you have to click on the properties. Okay. The properties, you can see the advanced system setting. On the advanced system setting, you will have the setup and recovery system setup here. Sorry, this environment variables. Just click on it. Okay, this is the system variables. In the system variables, go to the path and click on edit and click on new and add your path, which just we have copied in the C path folder. You are following me, guys? Yes, everything is we need to do in the system variables only, right? Yes. Yeah. Okay. So first go to the system variables. Okay, not user variables. User variables something different. In the system variable, we'll have the path. If you don't have the path, just click on the path. Just create a new one. Okay, and here say the path, and here paste your copied one. Here should be capital P, path. Is that fine? Can you repeat again? So in the environment variable, so in the system variables, if you don't find the path, so just click on the new and just enter capital P A T H, small means capital P, small a, and small t, small h, and paste the link, the path which you have copied from the C folder, right? We have to paste the path here, this path, where it is, this path. System 60 C folder, My System 64, Ming W64 and B. This path we have to paste it in here in the path. If you have the path already in system, then go to this path and click on edit and just click on the new and just enter the path here. I missed something, Ramesh. So after going to the properties, so for which one we need to
Can you share your screen once, please? Not able to understand what you're facing the issue. Yeah, after coming to the properties. Share your screen. I'm not able to see it. Oh, 1 minute. Is it visible Not it. now? No, it is presenting. 1 second. Yeah. Yeah, okay. So after coming to the properties, Right side. You see the advanced system setting. okay. Yeah, okay. This one I missed. So now environment variables. So Already we have the path. Click on the path. No. You already have the path in the system. yes, In the system variable. Yes. Click on edit. Click on new, and paste that path here. That's it. Okay. yeah. Okay. Okay. Yeah. Is anyone facing this issue, or all are done? Bhargav, good. You're completed, seems. Vasanta, done. Guys, are you done? Okay, 1 second. సో ఆఫ్టర్ దట్ అది అయిపోయిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే విజువల్ కోడ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్. Yes, Ramesh. In the visual VS Code, so there is an extension here in the bottom. So just click on that, and here you can see enter just C and C++. So you'll get this one. Just click on the install here, and one more is Code Runner. This is just click on this Code Runner and install. These two packages we have to install in the VS Code. So I am sending you this one as well. So you have to check this one in the command prompt actually. So you guys set the path, right? So just open your command prompt. So just click on window and click on CMD. So you'll get it this one, right? So just click on the G++ version. So you can see the version means your everything is good. Who are all got the version numbers in the command prompt? We have to install super Vasanta, good. Yeah, I think everything is fine in your system now. Guys, just follow. I shared every point, every step in the chat. Just copy. If you're like once the session is ended, everything will be disappeared. So just copy the steps, whatever I have mentioned while discussions.
I think it's almost 1.5 hour. You guys might be getting bored, right? మీకు ఆల్రెడీ 1.5 hour నుంచి ఇంద్రబాబు తలకాయ తింటున్నాడు ఏమైనా మైండ్లో వచ్చి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డే, సో వీ హ్యావ్ టు బీ పేషెంట్స్. Ramesh, no, you're not feeling like that. ఓకే గైస్, సో రేపు అంటే ఇవాళ రేపు కూడా ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాము. నేను ఓన్లీ వీకెండ్స్లో మాత్రమే చెప్తాను. సో నాకు వర్క్ ఉంది కాబట్టి నాకు మేనేజ్ అవ్వదు. సో నేను సాటర్డే సండే మాత్రమే చెప్తా, 2 hours అని చెప్తా. బట్ 2 hours అంటే నేను 2 hours చెప్పను, 45 minutes ఆర్ మ్యాక్స్ 1 hour కంటే ఎక్కువ చెప్పాను. బట్ లేటర్ ఆ రిమైనింగ్ 1 hour అనేది ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను మీతోనే. Okay. బికాజ్ మన కాలేజెస్ ఆర్ మనకు 45 minutes ఉన్న క్లాస్, ఒక క్లాసే మనం వినలేము జనరల్గా చెప్పాలంటే. బికాజ్ ఐ నో వెరీ వెల్. నేను 45 minutes కంటే ఎక్కువ చెప్పాను మీకు. వాట్ ఎవర్ నేను ఇవాళ చెప్పాలనుకుంది 45 minutes మ్యాక్స్, 30 to 45 minutes చెప్తాను. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాక్టీస్, మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకంత అది ఉంటుంది, మీన్స్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మనం ప్రతిదీ గుర్తు పెట్టుకోలేము. సో 1కి 10 సార్లు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మనకు గుర్తుండవు. ఎందుకంటే మనకు ఈ సి తెలియదు, C++ ఏందో తెలియదు. చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసింది ఏమంటారు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్లే. కాబట్టి అవి కూడా మనం ఎన్నో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది కదా. సో ఇది కూడా అలాంటిదే. ఎవరు భయపడద్దు. ఇంద్రబాబు ఇది అలా మనసులో ఏం పెట్టుకోకండి ప్లీజ్. సో మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఆర్ జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ SVGI group. So any questions, I'm again and again repeating you guys, any questions related to your career, so we can help you on that. అండ్ మీకు అందరికీ నేను సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చెప్పా కదా. సో ఎలా చెప్పాలంటే నేను దానికి ఒక ఫార్మెట్ పంపిస్తా, ఇప్పుడు కాదు లేటర్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. సో మీకు ఎవరైనా సెల్ఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని చెప్తే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ ఫర్ దట్. Thank you for the opportunity. I would like to introduce myself and cheppali meer. Okay, this is the first point. And just tell your full name. And okay, I am Ramesh Rathod, and you can call me Ramesh. You can say this is the second point. Okay, third point, you can say where you are from. So I am from this Medak. So I am staying in Hyderabad. This is the third point. You can say, and I completed my graduation from so and so college, and in this year. And I have been working since this year, this much of 4-5 years in this particular organization. I have like, if you are like a technical guy, then you can say. Otherwise, if you are a student, you can say just I am from this college and this from this stream, and I am graduated from this particular stream. That's it. This is the fourth point. You guys are getting me right? If I'm wrong, please correct me. Yes, sir. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అంటే నా దగ్గర అవసరం లేదండి. సో మీరు ఎక్కడన్నా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఏ గైస్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద గై, ఓకే, హే వసంత, కెన్ యూ ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే షూర్ సార్, ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రొడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, దెన్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఫుల్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ కాల్ మీ వాట్ ఎవర్ you can you are want to see your name, like Vasa or something. We will have the nicknames, right? You can say that name. You can call me Vasant or something. So later you have to tell your education background or where are you from. This is the third point. Just note it down, guys. This will be helpful in your all the interviews. In the fourth point, you can say third point is your where are you from and in which college you study with which stream. This is the third point. Okay, and fourth point, you can say what are all the languages you know. Okay, what are the languages in the sense I know C language, I know some HTML, I know some JavaScript something, and I'm very interested to play cricket. Something will have the something, right? So we have to tell these things, technical things first technical things. Then this is the fifth point. Then say your hobbies. So what are you interested? So what are you doing in your leisure time? So when you get the time, so don't say I'll watch movies, I'll roam on the roads.
this thing we should not say anything. So we should say some decent things in the interviews, like daily I'll read the newspaper, I'll follow the news, I'll read the new magazines, like that. We have to say this is the point. So if they ask about something, family background, something, so that's fine, your wish. So if you want to mention, so so you have to say, when it comes to my family background, so my father is a farmer, my mother is a homemaker, so I have some 2-3 siblings. You can say if you want me, if you want to add some more to the introduction. And after that you can say last point, thank you for the opportunity, and this is about myself. Okay, Okay, sir. so this will help most of the guys in all the situations, because we should we because when someone asks us, simply say like, introduce yourself, we say, I am Monica, I am first year. That's it. So everything, our mind will be blank, obviously. So we have to prepare in a structured manner. So what is the first point, second point, third point, fourth point, fifth point? So we have to tell accordingly, so we will not confuse at all. దట్స్ ఆల్ గైస్. సో నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా తప్పు ఉంటే క్షమించండి. సో ఏదైనా ఉంటే కరెక్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ ట్రైనర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ట్రైనర్ కాదు. సో నేను ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయీ. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి, నాకున్న నాలెడ్జ్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఒక చిన్న ఆలోచనతో మాత్రమే మీ అందరి ముందుకు వచ్చాను. సో ఫర్దర్గా మనం నెక్స్ట్ 1 month ఆర్ 1.5 month జర్నీ చేస్తాం కాబట్టి, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, లైక్ ఎవరైతే హార్ట్ఫుల్గా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో, ఐఎమ్ 100% షూరిటీ ఇస్తాను. సో యూ గైస్ విల్ బి రాక్. Don't think that you don't know anything. So you're from Telugu medium background. Nothing. Okay, guys. Thank you so much for all your patience, and sorry if I made any mistakes in this call. Okay, any words? Apologies for that. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Ramesh. Thank you so much. Thank you. Bye. If you have any questions, please post in our SVGI group. Sure. Okay, sir. Okay. Sure, sir. Bye, guys. Enjoy your day. Thank you. Thank you, sir, and bye, sir. I have interview, so that's why I'm leaving. Thank you very much. Yeah. Guys, feel free to drop now. So we'll wind up this call.
sir.